Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est vraiment un grand honneur pour moi d'avoir été invité à faire partie à cette conférence sur un sujet très important. Je remercie bien sûr cher professeur Laurence Boisson de Chazournes et aussi le Collège de France, Madame Raphaël de Teuil. Mais si vous me permettez, je vais continuer ma lecture en anglais. Thank you. So today I will be speaking about a very specific issue relating to climate change, and that is sea level rise. But my lecture today will not be just about sea level rise and the impacts on a rather technical topic, which is maritime delimitation and maritime zones, but to give it as an example of how different actors within the international law realm are actually finding solutions and responses through international law. Alors, pour répondre à la question « À quoi sert le droit international ?», je pense que ça sert à quelque chose. So I hope to answer this. So first of all, as we've already heard, climate change is an existential planetary challenge to all of us. And there are multiple impacts. The Arctic, the Antarctic, the glaciers, they're melting. The ocean, paradoxically, of course, at the same time is warming, and this is causing sea level rise. And unfortunately, the scientific information only gets worse with each report. Sea level is rising. The information we have from the science and the Intergovernmental Panel on Climate Change gives us a global average, and we are on the high emission pathway, which means that we are looking at 3.7 degree increase in temperature, and on average this means a sea level rise of 1.1 meters by 2100, but there's new evidence that says it's even more. But certain regions will experience much more sea level rise. And it's really, to me, it's just astounding. Even if we were today stop all our greenhouse gas emissions, sea level rise is locked in for 1,000 years. The question is how much? And again, our activities as humans in the Anthropocene, it's, again, I'm astounded at this information. We have had more sea level rise since 1900 than in the 3,000 years before that. So it is human activities that are causing this very serious problem, and the consequences are extremely serious. From food security, human displacement, many, many consequences. But the issue I'm going to talk today is about maritime zones. And the possibility of loss of access to natural resources that are part of these maritime zones. And importantly, from international law, international relations, from our standard of living, the legal uncertainty that this creates and the instability in our relationships at the international level. For example, just to give you an example, the Pacific Island states have immediate impact. They are actually feeling this now. And so this is why they have been very much at the forefront. And the issue of sea level rise, even though it has now gained a great deal of attention, in reality, it's the first declaration was in 1989, the Malé Declaration. And indeed, even in 1990, scholars started writing about this issue, but it's taken many years before we've arrived to the point now where we are really looking at it with heightened urgency. So what I'm going to now tell you is what is the legal problem? So this is a little bit of the context we're looking at.
Well, the starting point is international law, the Law of the Sea Convention, and other rules of international law. Now, we have the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. It was adopted in 1982 after many years of negotiations, but at the time of the negotiations and adoption, climate change was not an issue. It did not become an issue until 1989, when the United Nations General Assembly adopted a resolution recognizing climate change as a common concern of humankind. So we have a convention that is intended to be comprehensive, addressing all issues relating to the oceans, but before climate change. And one of the very important contributions of this convention had to do with establishing maritime zones, the territorial sea, the continental shelf, the exclusive economic zone, which was a new zone established under the convention. And all these zones are measured from a baseline. And this baseline is based on base points that, under normal circumstances, what we call are based on, the baseline is based on the low water line. But that low water line was picked at a time when it was considered to be relatively stable. Well, that has changed with sea level rise. The problem is the Law of the Sea Convention doesn't address what happens when there is a significant change in sea levels. And why that is important is that it is not clear in the convention, and I'm not going to be technical, it's not clear in the convention whether that baseline has to be changed, what we call ambulatory, should there be a change in sea levels. Whether states who have already established their maritime zones and made notifications and deposited with the Secretary General now have to go back and redo all of this, which, may I say, is very lengthy, very expensive, and if we're talking about maritime delimitation agreements with states, these can take decades, and they're very complicated negotiations. It is important because, and particularly from the environmental aspect, which is the topic, one of the important parts of the innovations, I would say, of the convention was the exclusive economic zone, which is measured from 200 nautical miles from the baseline that measures the territorial sea. In this exclusive economic zone, which was once high seas, the coastal state has exclusive sovereign rights to explore, exploit, conserve, and manage living and non-living resources, and of course, very important fisheries. And for example, the Pacific Island states, we're talking about 30 million square kilometers. And an important phenomenon that has taken place in the last years is also the establishment of marine protected areas in exclusive economic zones. So, to make it very clear, the problem is that if international law takes a position that the baseline must be redrawn, which means that with sea level rise has to move landward, does that mean that all the maritime zones have to move landward? And if that means that the exclusive economic zone would then become, or part of it at least, not all, and I can't give you the details on how much, high seas. And high seas is an open access regime. So what was once under the exclusive sovereign rights of the coastal state would become open to all states, and it would be under the exclusive competence of the flag state. So it's much more complicated than that, but just to lay out one of the key issues that we're looking at. If this were to happen, well, again, this also challenges a very important issue of stability, legal certainty, predictability. If states can now start challenging what was once quite clear. So where once the coastal state could regulate fishing activities, could this be challenged? And if this coastal state has conservation laws on a conservation of sustainable fisheries, if that becomes high seas, it becomes a little bit more complicated.
There's another issue as well that the law of the sea doesn't give us answers to. Questions of islands. And so an island that has a capacity to sustain human habitation and an economic life of its own is also entitled to all of these maritime zones, and they do. However, with sea level rise, these islands are becoming uninhabitable, either because they're losing territory, the waters are becoming salinated, no drinking water, they can't do agriculture. Does that then mean that that island will become, under the law of the Sea Convention, a rock, which cannot sustain human habitation or an economic life of its own? If so, a rock is not entitled to a continental shelf or an exclusive economic zone. And I'm focusing on the exclusive economic zone because of its importance to conservation of natural resources. We don't have an answer to that under the convention. And frankly, there have really been no cases on this either. Archipelagics, this was also something that was introduced by the law of the Sea Convention. And if you meet a certain very complicated formula under the convention, an archipelagic state is entitled to establish archipelagic waters, which would have otherwise possibly been high seas. But it's based on such a complicated formula that is measuring from the outermost reefs and islands, and these are very susceptible to becoming submerged with sea level rise. Does the archipelagic state lose that baseline? So what that means, of course, is the coastal state loses its prescriptive enforcement regulatory competences, which are very important. Now, I've laid out the problem, basically. So now, what is international law doing about this? As I said, this problem was identified in 1989, sea level rise. However, it took many decades, and then the first group, I would say, of international law body to take this issue on was the International Law Association. It is a group, an expert body, but a private expert body, and there's a reason I highlight this. So basically, the problem was identified by their baselines committee. They created a new committee that was specifically on sea level rise and international law. And in 2012, they adopted a resolution having identified the gap in the law of the Sea Convention and taking the position that an ambulatory baseline, or let's just say if maritime zones have to move, it would be a problem for legal certainty, stability, and predictability, and took the position that a solution would be preservation, maintenance of existing maritime zones baselines. And this was then followed with the Commission, the International Law Commission, which I'm a member, and my dear friend Patricia Gava-Otelis is here as well, who will be speaking. And what was interesting is that in 2018, and the Sydney resolution by the ILA was in 2018. So in 2018, the International Law Commission basically took this issue on, and specifically, Micronesia had made a request to the International Law Commission to take this, put this issue on its long-term work program. And I'm happy to say that we did, and we established the study group on sea level rise that looked at 3 different issues, and one of them was specifically on the law of the sea. And in 2019, we issued our first issues paper. And the first issues paper also found that, number one, the law of the Sea Convention was adopted before climate change. There's silence as to whether there's an obligation to update baselines, update charts, and there was nothing that would prohibit the preservation of baselines and existing rights. This was shortly thereafter followed with the Pacific Island Forum,
making a very important declaration. They had already been active, but I'm not going into the details, in which, in that declaration, a political declaration with normative consequences, their intention to maintain that they're establishing their maritime zones, that it was their intention to maintain these zones without any changes regardless of sea level rise, and that they did not intend to review and update the baselines, the outer limits of their maritime zones as a result of sea level rise, and that they would continue. This was later affirmed by another organization, AOSIS, the Alliance of Small Island States. So we have the International Law Association, the Pacific Islands Forum, and the International Law Commission. What is really important, I think this is what makes it exciting, is that this is all having repercussions in the United Nations with member states in the Sixth Committee. To be quite honest, for many states, this really was not on their agenda until, I have to say, it came to the International Law Commission. And in 2021 and 2022, on both occasions, 67 member states made statements. And what we're watching right now, it's a witnessing, is international law in progress, the development of international law, probably through what we would say interpretation, an interpretive approach to that lacunae in the Law of the Sea Convention. And states are accepting, speaking in favor of the approach of preservation of existing lawfully established maritime zones. Even the United States, which did not have that position, in 2022 stated its new policy that it would not challenge maritime zones lawfully established due to sea level rise. The Security Council held a meeting on sea level rise just on February 14th, because it's Valentine's Day, I remember the date, a very important one, and the ILC was represented there. And many states spoke in favor of this legal response, including Japan, who also agreed with the notion of preservation. And the core issue here is not protection of the environment, which it is for many of us, but for legal certainty, predictability, and stability. I think what we can see here is international law in action through different actors, starting with the international group of experts, the ILA, finding its way into the International Law Commission, which is a subsidiary body of the United Nations General Assembly with the mandate for progressive development of international law and its codification, a regional body of states, the Pacific Islands Forum, and now the United Nations. So I hope this will be a positive example of international law actually responding to a very serious problem, and fairly quickly, I would say, once the machine was in motion, and that international law does matter. And so with that, I thank you very much for your attention. Merci beaucoup pour cette intervention et cette conclusion sur une note positive. Je vous avais fait bénéficier de votre grande expérience et expertise au sein de la Commission du droit international. Et je crois que cette intervention a très bien mis en lumière l'adaptabilité du droit international, pourvu en tout cas que les États en soient d'accord. Et cela, adaptabilité, y compris à travers des procédés que tous les juristes connaissent bien, un procédé en particulier qui est celui de la fiction juridique. En effet, le droit n'exprime pas un être, n'exprime pas un état particulier des choses, mais plutôt un devoir-être. Et après tout, si les États disent que les lignes de base et les délimitations resteront inchangées, malgré la variation du niveau des mers, alors ce sera le cas. Et ceci non seulement dans l'intérêt de la stabilité juridique, mais aussi, on comprend bien, pour préserver des intérêts économiques et stratégiques, en tout cas les intérêts économiques et stratégiques des États. Cela dit, comme vous l'aviez mentionné dans votre version en papier, je ne sais pas si vous ne l'avez pas redit dans votre intervention orale, mais je le reprends ici,
vous aviez remarqué que ces fictions juridiques ne nous avaient pas permis encore de trouver de solutions satisfaisantes pour répondre à la situation des territoires qui sont appelés à être submergés et rendus totalement inhabitables. Vous avez mentionné la question des îles qui seraient potentiellement requalifiées en rochers, mais enfin, ça pose quand même la question de savoir si on peut imaginer qu'un État pourrait être totalement privé d'assises territoriales terrestres, et à cet égard, nous attendons encore des réponses du droit international. Alors cela dit, on arrive au terme de ces présentations et je me tourne vers la présidente pour savoir si j'ai quelques minutes pour... Comme j'y avais été invité, hein, je ne peux pas m'imposer du tout, mais avant le débat dans la salle, pour faire quelques remarques de conclusion provisoire. Bon, merci. Alors la première remarque, c'est qu'il y a, je crois, au sein de ce panel, au moins un accord sur le fait que nous entrons dans une zone d'insécurité juridique, suscité par ce que Dominique Bourg a présenté comme les paradoxes de la globalisation et les effets de ces paradoxes, et notamment les dépassements des limites planétaires qui ont été très bien résumés par Sandrine Majan-Dubois. En gros, rien ne se passe comme nous l'avions prévu. Au début des années 90, on baignait d'une certaine manière encore dans le récit de la modernité occidentale, tout imprégné du mythe du progrès, de la progression continue de l'humanité d'un état de nature vers un état civil, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle globale, et avec pour condition de ce progrès la maîtrise de la nature. Pourquoi ? Parce que c'est la maîtrise de la nature qui nous amène les moyens de ce progrès. C'est cette maîtrise qui nous permet de progresser et de faire droit à nos finalités humaines. Ce n'est pas que d'autres discours n'existaient pas. En fait, il y avait beaucoup de discours alternatifs, mais ces discours étaient très largement marginalisés par un discours principal, au fond, qui mobilisait les énergies et qui formait également le droit, enfin, qui était l'armature conceptuelle du droit. Or, ce que nous enseigne l'entrée dans l'Anthropocène et les dépassements successifs des limites planétaires, c'est précisément que nous ne maîtrisons plus rien, que nous avons perdu le contrôle des processus naturels que nous pensions maîtriser pour la réalisation des fins humaines. La seconde remarque, c'est que face à cette perte de contrôle, le droit n'est pas pour autant sans ressources. Alors d'abord, il y a les vieilles méthodes, on vient de les évoquer, on l'a bien vu avec la fiction juridique. On fait comme si de rien n'était. On dit ce qui doit être, d'une certaine manière, donc on maintient les limites des délimitations territoriales telles qu'elles existent, afin d'assurer la sécurité juridique et de maintenir une certaine stabilité face à une réalité qui est elle-même très instable et changeante. Et puis, il y a aussi des nouveaux outils. Et sur ce point, il faut bien admettre qu'on a parfois... vous allez voir que je fais bien un peu en défense du droit international, mais on a parfois aussi tendance à dévaloriser notre droit international contemporain. On sent bien, en voyant l'image du droit international que nous renvoient les autres, les non-internationalistes, philosophes, scientifiques, on l'a déjà évoqué, celle d'un droit international, au fond, blablabla, qui est un peu resté figé au XIXe siècle et qui serait finalement incapable de relever les défis mondiaux pris dans les contradictions entre États et les jeux entre puissances. Et il faut bien dire, mea culpa, que c'est en partie de notre faute, parce que peut-être qu'en tant qu'internationalistes, nous avons encore trop tendance à utiliser un langage, une terminologie, des concepts qui laissent penser que le droit international est effectivement resté toujours le vieux droit international du début du XXe siècle. En bref, un droit strictement interétatique, fondé sur la souveraineté, le consentement de chaque État, qui ne se construirait que par la voie des traités internationaux, traités dont la négociation est effectivement longue et difficile, l'entrée en vigueur encore plus longue et laborieuse souvent, et la mise en œuvre, il faut bien dire, très aléatoire, faute de mécanismes de contrôle ou de sanctions. Or, cette image, qui est très répandue, et encore une fois, en partie peut-être par notre faute, elle est à la fois vraie et en même temps, elle n'est pas tout à fait vraie. Car le droit international, c'est certainement cela, oui, mais ça n'est pas que cela. Certes,
Les États gardent la haute main sur les négociations, mais celles-ci se font désormais sous la surveillance et parfois avec la participation à divers degrés d'autres acteurs. Il faudrait là entrer un petit peu plus dans les détails. Je n'ose pas évoquer la figure de la société civile qui, en tant que telle, est saturée de controverses. Certes, le droit international et le traité international occupent encore une place importante dans la formation du droit international, mais il existe aussi d'autres modalités d'élaboration des normes plus souples. Et d'ailleurs, la Commission du droit international, il faut le remarquer, depuis quelques années, rédige assez peu de traités internationaux, a délaissé cette forme pour des modalités plus souples. Certes, il existe encore peu de sanctions dures, mais on voit apparaître aussi de nouveaux modes de gouvernance multiniveaux qui se mettent en place dans plusieurs domaines, qui obéissent à une logique différente de la logique traditionnelle du droit international strictement interétatique, et qui n'en sont pas forcément moins effectives pour autant. Et on pourrait multiplier, au fond, les marques, les points sur lesquels le droit international a fondamentalement changé ces 70 dernières années, on pourrait dire. Face à ce contraste entre les concepts et les mots que nous utilisons et la réalité du droit international, il est sans doute de notre responsabilité, en tant qu'internationaliste, de donner à voir le droit international tel qu'il s'est développé. Or, si le monde se transforme, si la globalisation est une réalité, le droit international s'est aussi transformé et n'est plus strictement un droit international et interétatique. Il est aussi devenu en partie un droit global, un droit que moi je me plairais à qualifier de cosmopolitique. Alors, est-ce que cette cosmopolitisation du droit international, parce que vous allez me dire, là, on est un petit peu dans les lendemains qui chantent, ou une vision un peu optimiste de l'avenir du droit international. Oui, j'essaie de donner un peu d'optimisme face à cette avalanche de mauvaises nouvelles qu'on nous a données ce matin, il faut bien dire. Mais pour autant, est-ce que, je vais revenir à un petit peu plus de nuances, est-ce que cette cosmopolitisation progressive du droit international suffit et suffira à le rendre effectif face aux défis planétaires ? Et là, donc, un petit peu plus de nuances, je n'en suis pas tout à fait sûr, et c'est ma troisième remarque. Et dernière remarque, même si le droit international a fondamentalement changé et s'est adapté face aux défis de la mondialisation, il n'est pas certain que ces changements aillent suffisamment vite ou soient suffisamment radicaux pour répondre à ces défis. D'une part, en effet, conceptuellement, précisément, nous sommes toujours empêtrés dans des concepts issus de la modernité classique, et ça n'est pas simplement les juristes internationalistes, c'est aussi toute la pratique du droit international. C'est pas très étonnant, parce qu'au fond, toute cette terminologie, tout cet attirail conceptuel, fondamentalement, c'est un attirail qui a été construit par les États, pour les États, qui favorise les intérêts des États, c'est-à-dire fondamentalement des gouvernants qui sont en place. Et donc là, il y a au fond un langage et un attirail conceptuel un petit peu corporatif ou corporatiste qui tend à s'imposer dans la pratique internationale malgré les changements qui sont à l'œuvre dans la pratique. Même si, au fond, nous voulions ce droit cosmopolitique et si nous voulions une accélération de cette cosmopolitisation, sans conceptualisation claire et sans éclaircissement conceptuel dans la pratique, on ne pourrait pas le réaliser parce que le droit a une dimension performative, mais les concepts aussi, évidemment, sont performatifs. Ce sont les idées qui forment la réalité. D'autre part, factuellement, le droit, évidemment, ne peut pas tout. Sandrine l'a rappelé tout à l'heure. Il faut rester modeste. Le droit est un facteur de changement, mais il n'est pas le seul facteur de changement. Et il faut des changements dans les faits qui sont à la fois des changements éthiques et politiques. Changement éthique parce que le cosmopolitisme, ça n'est pas seulement du droit, c'est aussi une éthique, et en particulier une éthique de l'ouverture à l'autre au sens large, pas simplement l'autre humain, mais aussi l'autre non humain. C'est aussi une éthique du renoncement à la volonté de maîtrise illimitée, et ça, nous n'y sommes de toute évidence pas suffisamment préparés intellectuellement. Il faut aussi des changements politique, parce que le système politique mondial est fondé sur un lien intrinsèque entre l'État moderne
et ce que Stéphane Audier a appelé le productivisme. Je préfère utiliser cette expression à la visée exclusive sur le capitalisme. Je crois que c'est beaucoup plus large que ça, même si fondamentalement, c'est vrai que le modèle dominant aujourd'hui, c'est le capitalisme. Mais il y a des modèles alternatifs au capitalisme qui sont tout aussi dépendants de cette vision de maîtrise de la nature. Or, c'est justement ce lien, au fond, entre État moderne et productivisme qu'il faudrait parvenir à desserrer pour faire de l'État un État cosmopolitique, c'est-à-dire un État qui adopte une éthique d'ouverture à l'autre. Et pour faire de chaque État cosmopolitique une unité politique dans un monde qui repose sur une cosmopolitique et non pas sur une politique internationale au sens d'une politique de confrontation entre puissances. Vous l'avez compris, ces changements fondamentaux, éthiques et politiques sont difficiles à réaliser si l'on revient aux contraintes du monde multipolaire qui ont été... auquel Dominique Bourg a fait allusion tout à l'heure. On n'a pas le temps, évidemment, de s'étendre là-dessus, mais chacun comprend que tant la structure de l'économie mondiale que les rivalités de puissance qui sont à l'œuvre aujourd'hui ne nous facilitent pas la tâche. Alors, il faut croire pourtant que cette tâche n'est pas impossible à réaliser. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si les solutions sont envisageables, elles ne peuvent pas venir que des États. Elles doivent nécessairement émaner des citoyens qui se reconnaissent non seulement comme citoyens de leurs États, mais aussi comme citoyens du monde. Et surtout, comme aurait dit le vieux Kant, même s'il n'est pas sûr que ça ne soit pas une chimère, c'est en tout cas un devoir que d'y travailler sans relâche. Je vous remercie.